will be broadcasted. Do a countdown, and when we're live, just type something and Luca begins. Should I do the introductions too? Wait. Oh, yeah, that could work. Okay, Yes. okay, I will. Just broadcasted. Do a countdown, and when we're live, just type something and Luca begins. Should I do the introductions too? Wait. Oh, yeah, that could work. Okay, okay, I will. Perfect. I'll just please guys ask. I'm hearing some echo. I don't know if someone is with the mic open. Okay, thank you so much. Bom, boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um painel do 16º CODAIP e é uma alegria enorme estar aqui de novo. O primeiro CODAIP que eu participei foi o 6º CODAIP, então está no 16º. Muito bacana, sempre aprendendo, e a gente sempre fala que são 2, 3, 4 dias que a gente aprende o equivalente ali a muitos meses de estudo, porque a gente tem a possibilidade de conversar com os nossos autores preferidos, da gente trocar ideia com colegas e também fazer amizades. Então, pessoal, nesse painel a gente vai conversar sobre o estudo em termos de direito comparado, né, relacionado às limitações em direitos autorais. Então, essas 3 apresentações elas vão se basear em um estudo publicado, né, pela American University, e esse estudo ele teve ali como objetivo mapear ali as legislações em matérias de direitos autorais e, a partir daí, identificar correlações, identificar similaridades, tentar classificar esses países, né, em determinadas categorias, para a gente entender como a gente tem nesse cenário global, né, como as legislações elas estão ou não estão preparadas para lidar com novas formas de pesquisa, novas ferramentas de pesquisa, como é o caso da mineração de textos e dados, que seria ali o foco central desse estudo. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho, a gente tem hoje a presença do Andres Esquerdo, que é pesquisador sênior no PIDIP da American University, Washington College of Law. A gente tem o Lucas Gonçalves, que é um Jedi das antigas e é doutorando na UFPR e também está terminando o LLM na American University Washington College of Law. E eu mesmo, Luca, que também vou participar comentando um pouquinho da metodologia do trabalho, e já aproveito aqui para a gente não perder mais tempo, já compartilhar a tela e a gente já começar a nossa conversa. Só um minutinho. Pronto. Lucas, pode confirmar se a gente já consegue ver? Conseguimos ver, Luca. Obrigado. Bom, então, só me apresentando, meu nome é Luca, eu também estou terminando o LLM na American University, e dentro desse período do LLM, tanto eu quanto o Lucas, a gente trabalhou também como assistente de pesquisa no PIDIP, onde o Andres é pesquisador sênior, e grande parte do nosso trabalho lá foi desenvolver pesquisas, materiais relacionados a limitações e exceções. Então, esse é um dos trabalhos que foram gerados ali a partir dessa experiência. Esse trabalho, inclusive, é um trabalho que ele vem de muito antes, ele já tem ali a participação de outros pesquisadores que vieram em anos anteriores. Além disso, eu trabalho no IBD Autoral como pesquisador e diretor executivo, e hoje eu estou fazendo pós-doutorado na KU Leuven, que é uma universidade em Leuven, na Bélgica, e aí mais focado em ciência aberta e data law. Então, antes da gente começar, e aí já falando em ciência aberta e compartilhamento e tudo mais, queria só compartilhar com vocês aqui
A gente recém lançou no IBD Autoral o Onda, que é um portal que a gente vai disponibilizar, já está disponibilizando, né, decisões judiciais, materiais acadêmicos de pesquisa, teses e dissertações. E a ideia é que a gente tenha ali, nesse portal, o acesso a diversos materiais relacionados a direitos autorais. Então, a gente tem ali mais um local que nós, apaixonados por propriedade intelectual, podemos buscar referência. A gente tem o site do Yoda, o site do Jedi, agora a gente lançou o Onda também. E a gente pede, né, por ser uma plataforma colaborativa, a gente pede também para vocês, quem tiver interesse, manda a tese, a dissertação sobre direitos autorais para a gente, então entra lá, onda.org.br, e também, se tiver interesse, já escrever um artigo ou tem um tema que tu quer abordar, a gente também conta com contribuições para o blog do Onda. A ideia é que a gente tenha mais um espaço de compartilhamento em termos de acesso gratuito e acesso facilitado em material de direitos autorais. Tá bom? Então, merchanzinho de 1 minuto, mas sem fins lucrativos e sem usos comerciais. Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia, então, né? Que para a gente, antes da gente apresentar os resultados desse estudo, é interessante que a gente contextualize ele, que a gente traga qual foi o background que a gente partiu e também que a gente fale quais foram os passos que a gente deu nesse estudo, até para a gente entender quais são os limites desse estudo, tá? Então, a ideia aqui é a gente falar principalmente de uma ferramenta de pesquisa que envolva, por exemplo, a análise computacional, o processamento de grandes volumes de dados. Então, a gente tem, né, inclusive na lei do Brasil, a possibilidade de uso de apenas trechos de obras para fins de educação, como a gente tem quando a gente fala de uma limitação de pesquisa voltada para a pesquisa no Brasil, inevitavelmente a gente cai naquela limitação de citações. Então, a gente tem uma limitação que eu só posso usar partes daquelas obras, enquanto que, para fazer mineração de textos e dados, aí ao longo da nossa conversa, a gente vai desenvolvendo o que é mineração de textos e dados, o que eu preciso, trechos de obras não bastam. Muitas vezes a gente precisa da obra inteira. A gente precisa daquele material como um todo para, por exemplo, fazer um treinamento de máquina. A gente já vai também falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a mineração de dados, né, a gente está falando de técnicas de análises computacionais ou análises informacionais de grandes volumes de dados, e aí dados aqui, a gente vai estar toda hora falando de dados de uma maneira ampla. Então, dados não vai ser, por exemplo, só dados sobre o tempo ou dados sobre dados pessoais, não. Dados a gente interpreta aqui de uma maneira expansiva para abranger também textos, imagens, vídeos e por aí vai. E essa mineração de textos e dados, como a gente falou muitas vezes em outros CODAIPs, e nesse também certamente vai ser falado, para a gente ter um sistema de inteligência artificial que gera uma imagem, que gera uma ilustração, que gera uma música, isso não sai do vácuo. Ele precisa ser treinado com alguma coisa. Então, se eu preciso que esse sistema gere uma ilustração, eu vou, muitas das vezes, treinar esse sistema com ilustrações. Então, a gente já começa a ver que, beleza, essas ilustrações podem ter proteção pelo direito autoral. Esse uso para fins de treinar a máquina, né, sabendo que eu não vou ter uma reprodução daquela imagem específica lá no final, mas essas ilustrações todas, esse corpus ali de centenas, de milhares de ilustrações, eles vão ajudar a máquina a identificar padrões, a estabelecer correlações. Então, dos mitos, por assim dizer, que a gente tem que derrubar é que mineração de dados, né, para fins de treinamento de máquina, não necessariamente envolve você reproduzir uma obra que está dentro daquela base, né, que está treinando o sistema, lá no final. O que a gente faz é extrair abstrações, extrair padrões, correlações, ou seja, a gente está quase falando de extrair as ideias por trás da obra, coisas que a gente não tem proteção. Então, partindo dessa preocupação e da preocupação que diversos países não têm uma legislação que garanta a segurança jurídica necessária, esse estudo ele deu esse primeiro passo, né? E aí a importância da mineração de dados, ela não está apenas, e aí a gente fala muito quando a gente comenta sobre direitos autorais, a gente fala muito desses casos
que o produto que é gerado pela inteligência artificial é um produto de natureza, entre aspas, artística, né? Mas não é só isso. A gente pode ter essa mineração de dados ali dentro das bases de dados de treinamento desses sistemas, mas mais importante, a gente tem a mineração de dados também para extração de informações e padrões e correlações de grandes volumes, por exemplo, de artigos médicos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa plataforma, que é uma plataforma de pré-print de artigos médicos, a gente viu que desde o começo do Covid foram publicados mais de 25 mil artigos científicos sobre o tema. Tá? E quando a gente pega só um prazo de um ano, né, do dia que, teoricamente, o nome do vírus foi oficializado, até um ano, exato um ano depois, a gente tem mais de 12 mil resultados. Então, o que a gente tem é mais de 1.000 artigos sendo publicados por mês sobre aquele tema. E a gente sabe, quem tem na família pessoal que trabalha na saúde, que trabalhou ali nos serviços essenciais, sabe que aquelas pessoas que trabalharam ali, o que elas menos tinham era tempo para poder, por exemplo, ler todos esses artigos. É humanamente impossível um médico, um enfermeiro, uma pessoa que trabalha com farmácia, ler 1.000 artigos em um mês, tendo todo aquele trabalho para fazer naquele momento tão delicado. Então, essa mineração de dados, essa análise desses 25 mil artigos, desses 1.000 artigos para extração de padrões, para extração ali de conhecimento daquele grande bolo de artigos, isso seria fundamental, inclusive, para a gente lidar com a pandemia. E o próprio surgimento, a própria identificação ali de que algo estava acontecendo, né? De que uma pandemia estava começando a se desenrolar, também foi identificado com o uso de sistemas de inteligência artificial, com o uso da mineração de textos e dados. Então, quando a gente fala de mineração de textos e dados, a gente está falando de algo que já acontece no Brasil. Quando a gente fala de negócios que são baseados em dados, quando a gente fala de negócios que são baseados em inteligência artificial, que demanda, por exemplo, treinamento, ou seja, um projeto que usa machine learning, de um aprendizado supervisionado, que precisa de bases de dados para treinar, a gente está falando, muito provavelmente, de mineração de textos e dados. E a nossa legislação, do jeito que ela está hoje, ela ainda não dá segurança jurídica para isso. Então, a gente tem ali uma demanda, um background, uma justificativa muito forte, e também a gente tem, na literatura, né, a gente tem essa demanda, a gente tem essa lacuna, porque a gente já percebeu ali diversos estudos que categorizaram e analisaram as limitações em direitos autorais, por exemplo, só na OMP, né, só no bojo da SCCR, que é o Comitê em Direitos Autorais e Conexos da OMP, a gente tem estudos sobre limitações em ensino à distância, limitações específicas para bibliotecas e arquivos, para usos educacionais, né, ou, por exemplo, específicas para o ensino, para o ambiente virtual, outras específicas para alguns países, e também a gente tem na literatura já alguns artigos que começam a investigar a abertura, a flexibilidade dessas limitações e quais são os impactos na pesquisa. Entretanto, até hoje a gente não identificou um trabalho que o foco tenha sido avaliar de maneira comparativa, né, as limitações, especificamente no que diz respeito às limitações voltadas para a pesquisa e, sempre que possível, para a mineração de textos e dados, que alguns países já contém. Então, quais foram os objetivos do trabalho e também alguns dos critérios que a gente se valeu para promover essa classificação? O objetivo é apresentar uma tipologia dessas limitações voltadas para a pesquisa. Então, essa tipologia, ela se baseou também em estudos anteriores, principalmente no estudo do User Rights Database, que foi de coautoria do Sean Flynn e do Mike Palmero. E aqui a ideia é que a gente entenda o quão aberta é uma limitação, e aí no que diz respeito aos usos permitidos, obras que podem ser utilizadas, usuários que são autorizados, ou seja,
tudo aquilo que for necessário para viabilizar pesquisas que se valem de mineração de textos e dados. A gente quer entender, então, por exemplo, como está o Brasil em comparação com Singapura, como está, por exemplo, a região da América Latina com a Europa, como é que a gente tem, será que dá para extrair algum padrão nesse sentido, alguma tendência? Isso a gente vai conversar mais para frente com o Lucas e com o Andres, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de quais foram os critérios, né, para a gente falar que uma legislação ela é aberta, ou ela é flexível, ou ela é geral, isso foi tudo com base no trabalho do Chanflin e do Mike Palmeiro, que encararam da seguinte forma: olha, para uma limitação ser aberta, então isso quer dizer que, seja no que diz respeito aos seus usuários, aos usos, às obras ou ao propósito, ela tem uma abertura, ela permite, por exemplo, todos os usos que são protegidos pela lei. No nosso caso, reprodução, comunicação ao público, tradução, por aí vai. Quanto ao usuário, que pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, dependente se essa pessoa jurídica tem ou não tem fins lucrativos, quanto ao propósito e também quanto às obras. Tá? Então, alguns dos resultados mostram, como o Lucas vai comentar, que existem países que você pode usar apenas alguns tipos de obras para pesquisa, outros você não pode, tá? Mas não vou dar spoiler. E ela é geral quando ela se aplica, por exemplo, a diversos propósitos. A gente viu que a gente pode abrir o nosso artigo 46, que a gente vai ver que a limitação sobre citação, ela tem um propósito bem delimitado, ou seja, ela está ali para crítica, estudo e polêmica, e só. Então, ela definitivamente não é uma limitação com um alto grau de generalidade. E a flexibilidade diz respeito a gente está falando de algo de proporcionalidade, de um padrão de razoabilidade, ou eu estou falando numa porcentagem, eu estou falando num número de compassos. Por exemplo, quando a gente fala na medida do necessário para atingir um determinado fim, isso a gente pode estar falando em razoabilidade. Isso a gente está falando de uma proporcionalidade, eventualmente. Agora, quando eu falo, por exemplo, que eu só posso reproduzir 10% da obra, 15% da obra, para determinado fim, ali eu não tenho essa flexibilidade, tá? Então, a gente combinando esses critérios de abertura, generalidade e flexibilidade, a gente consegue, de certa forma, criar essa tipologia e, de novo, focando ali nas limitações referentes à pesquisa. E aí, só para dar um exemplo prático para vocês, né? O Fair Use norte-americano, teoricamente a cláusula de limitações dos Estados Unidos, ele seria uma cláusula, de acordo com esses critérios, uma cláusula aberta, porque ela vai autorizar ali para todos os tipos de pessoas, ela vai autorizar ali para todos os tipos de propósitos, porque os propósitos são exemplificativos, ela vai ser flexível, porque ela trabalha com um teste de 4, como se fosse um teste de 4 passos, né? Um padrão de 4 passos, e ela também vai ser geral, porque ela não teria uma limitação em termos de propósitos. Vai depender muito do contexto, vai depender muito daquela realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pesquisas utilizando os novos métodos, por exemplo, ou novas tecnologias, ficaria mais fácil a gente ter ali uma análise da legitimidade daquele uso ou não, porque é um padrão, de certa forma, aberto, né? A nossa legislação ela já trabalha com uma lista de limitações, uma lista que, ainda que a gente tenha decisões recentes autorizando essa interpretação mais extensiva, mas ainda assim é uma lista que pode vir a gerar insegurança jurídica. E aí, como a gente falou, né, a generalidade não é a mesma. A flexibilidade a gente até tem quando a gente fala na medida justificada, mas generalidade eu não tenho porque os fins são muito bem delimitados, a gente tem ali a possibilidade apenas de usos de passagens e não de obras inteiras, então isso acaba sim impactando, por exemplo, na classificação que a gente vai comentar com vocês. E aí, como a gente, então, desenvolveu, quais foram os aspectos, né? Qual o passo a passo para a gente, então, mapear esses países e entender suas limitações.
Então, a primeira coisa deve ser, né, a gente comentar aqui. A gente avaliou todos os países que que estavam disponíveis à época da primeira pesquisa, e como dito, não é uma pesquisa desse ano, nem do ano passado, é uma pesquisa, salvo engano, deve ser de 2020, eu posso estar errado, ou 2019, mas, naquela época, todos os países disponíveis no IPOLEX, na base de dados do IPOLEX, a gente utilizou a tradução oficial para o inglês sempre que disponível, e quando não estava disponível, a gente recorria, seja a tradução do Google ou a própria tradução ali automática da WIPO, ou, quando possível, e principalmente nos casos que a gente sabia que tinha uma alteração na lei, a gente ia no site oficial e recorria a alguma fonte pública para isso. E aí, a gente entrava ali, a gente entrou na base de dados e aí começa lá pelo primeiro país, salvo engano deve ser Andorra, eu acho, ou posso estar errado, mas entrava no primeiro país, aí ia para a Lei de Direitos Autorais e a gente copiava os trechos que a gente se valia, né? Eram trechos que mencionavam pesquisa ou mineração de textos de dados, ainda que fossem poucos que tivessem essa menção expressa. Caso a gente não tivesse nada de pesquisa ou mineração de textos de dados, a gente também pegava as limitações que eram direcionadas para arquivos, bibliotecas, instituição de preservação e por aí vai, ou as limitações de uso privado. Então, a possibilidade de você fazer qualquer uso daquela obra, desde que maneira para a sua própria fruição, o uso privado e sem fins comerciais. Porque eu posso falar de pesquisa. O problema é, eu não vou poder compartilhar com ninguém. Então, ainda assim, a gente considerou essas e, claro, os padrões abertos, né? Então, quando a gente tinha cláusula de fair use, cláusula de fair dealing, a gente considerou também, porque a pesquisa poderia ser um desses propósitos, dessas cláusulas abertas. E aí a gente organizou a questão do critério de classificação, das cores, tudo mais. O Lucas vai mostrar o mapa para vocês, mas a ideia era que, de acordo com determinadas limitações ou restrições na legislação, ela recebia uma cor. A gente já vai falar um pouquinho sobre quais são as restrições e quais são as cores, né? Mas a ideia era que a gente tivesse ali a possibilidade de encaixar, por assim dizer, cada limitação, cada país em uma determinada cor para a gente conseguir identificar esses padrões, identificar essas tendências. E quando acontecia de ter mais de uma limitação para pesquisa, que isso aconteceu, existiam países que tinham limitações gerais para pesquisa e uma limitação em TDM, ou que a gente poderia se valer de duas limitações diferentes para pesquisa, uma de citação e a outra de uso privado. Nesse caso, a opção foi, tendo conflitos de duas ou mais limitações que poderiam ser usadas para pesquisa, a gente sempre optou por aquela que seria mais permissiva, que seria mais benéfica para o pesquisador que estivesse trabalhando com TDM. Tá? Só para compartilhar com vocês esse critério, por assim dizer, de desempate, né? E aí, como vocês vão ver com o Lucas, a partir dessas restrições, né, a gente conseguiu classificar os países em 6 cores, sendo mais específicos, ou 3 cores, que seria de maneira ampla falar se pode ter TDM, não pode ter TDM, ou se esse TDM ou se essa pesquisa vai ter alguma limitação, seja no que diz respeito às obras, aos usos, aos usuários e por aí vai. Tá? Então, essa bela imagem vai ser explicada pelo Lucas. E aconteceu também da gente ter um mesmo país com diversas cores na sua limitação. Por quê? A gente tem esse caso de Oman, que ele fala, olha, as reproduções elas vão ser permitidas apenas por bibliotecas públicas, centros de documentação não comercial e por aí vai. Isso é uma restrição de usuário, ou seja, só esse tipo de instituição pode fazer reprodução. Então, teoricamente, seria roxo esse país. E ela também tem a limitação de obras, que ela fala que só um artigo publicado ou uma obra curta. Então, a gente tem 2 cores na mesma limitação e como a gente levou esses casos, né? Esses casos a gente levou considerando a cor mais restritiva, ou seja, aquela restrição que vai ser a pedra no sapato do pesquisador.
Então, esse foi o critério. Então, vocês vão perceber que diversos países azul claro também poderiam, diversos países laranjas poderiam ser azul claro, diversos países laranjas poderiam ser roxos, mas quando tem esse conflito, a gente escolheu pela maneira mais restritiva, porque é o que pode inviabilizar a pesquisa, o que pode inviabilizar a mineração de textos e dados. E aí, para ir finalizando, o que a gente não considerou, né, nessa classificação. Primeiro, a gente não considerou se esse uso para pesquisa, se ele pode ou não ser feito para fins comerciais. Isso porque até os países mais abertos, até os países mais permissivos, muitas vezes limitavam apenas para usos não comerciais. Então, isso a gente, nessa segunda versão, a gente não considerou. A gente também não considerou, como no caso aqui da República Dominicana, se aquele determinado titular de direitos autorais, se ele vai fazer jus a alguma remuneração pelo fato de eu estar gozando de uma limitação. Isso não interessou, nesse caso, para a nossa classificação, a gente não considerou, porque a gente não estava muito preocupado se o titular ia ou não ser remunerado por aquilo, mas sim se o pesquisador poderia utilizar sem a necessidade de negociação com aquele titular, ou seja, se vai viabilizar ou não a pesquisa no fim do dia. A gente também não considerou nessa classificação geral, mas ao final a gente também mencionou, o número de cópias que podia ser feito, porque diversas leis limitam as cópias que podem ser feitas para pesquisa, seja uma cópia, como no caso da Costa Rica, até 3 cópias no caso da Eslovênia. Foi bem curioso, a gente só viu esse caso com esse número, ou relações mais genéricas, como no caso de algumas cópias ou de poucas cópias, algo nesse sentido, como é o caso do Holanda. Isso a gente não considerou no momento das cores. E aí, a gente também, então, com base, né, nesses fatores que a gente não considerou, com base também em todos esses passos da metodologia, é importante a gente trazer algumas limitações dessa versão. Nada impede que, posteriormente, a gente atualize, já está sendo preparada também uma outra versão desse trabalho. Então, primeira coisa, né, a gente aqui, principalmente, o público principal do Codaip é de advogados, estudantes de direito, mas não apenas, né? A gente tem cientistas, engenheiros, produtores. Então, esse guia, ele não é uma opinião legal, ele não é esse estudo, ele não é um guia para dizer onde pode e onde não pode fazer TDM. Isso porque a nossa análise ela foi restrita ao texto da lei. A gente não entrou ali no detalhe para saber como esse texto ele é interpretado, como esse texto ele é aplicado, por exemplo, pelos tribunais. E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, a interpretação que foi dada pelo STJ, ela é muito importante para a gente entender as limitações. Então, a gente não tem como, né, a gente ir em cada país que está disponível no IPOLEX entender toda a jurisprudência e doutrina. Então, é muito importante deixar isso claro, que a gente se valeu do que estava no texto da lei. E no texto da Lei de Direitos Autorais. Então, a gente não considerou, por exemplo, direitos conexos, que ainda que no Brasil seja algo muito bem delimitado, a gente tem essa possibilidade de aplicar regras dos direitos de autor aos direitos conexos e por aí vai. Tem alguns países que eles chamam, por exemplo, fonogramas de obras, a gente não chama. Então, a gente não considerou também direitos conexos, direitos sui generis de base de dados, nem qualquer outro direito de PI. E a gente também não considerou determinadas doutrinas que também são limites aos direitos autorais. Por exemplo, a doutrina ideia-expressão. A gente sabe, por exemplo, que alguns autores dentro dessa literatura entendem que o TDM é permitido não porque existe uma limitação na lei, mas ele é permitido porque se eu estou querendo extrair ideias, eu estou querendo acessar algo que não é protegido por direito autoral. Então, a resposta não está na lei em si, né? Ela está por trás dessa doutrina. E, claro, esse estudo, essa versão que está disponível, é uma versão em que a gente pesquisou e considerou a legislação que estava disponível ali no IPOLEX até o início de 2021. Então, às vezes tem uma demora, tem um espaço de tempo entre a legislação ser aprovada no país e ser disponibilizada no IPOLEX, e
Inclusive, a possibilidade de hoje a gente ter, como com certeza tem, países que já têm uma legislação mais atualizada. Então, quem tiver também algum feedback nesse sentido, não só na classificação, mas também em termos de novidade, compartilha com a gente, que é muito importante. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, já passo a palavra direto para o Lucas, que vai falar, então, um pouco mais sobre esses resultados, e agradeço vocês, agradeço, como sempre, ali a toda a organização do Codaip, ao Lucas, ao Andres, que é sempre um prazer estar aprendendo com vocês. Obrigado, gente. Então, muito obrigado, Luca, e muito obrigado pela apresentação. Sempre muito claras as palavras, sempre um aprofundamento gigantesco que o Luca traz em todas as suas apresentações. E, novamente, é um grandíssimo prazer estar de volta aqui no Codaip, que também eu participo desde a 7ª, 8ª edição, desde 2012, pelo que eu lembro. Então, tá aqui na qualidade de apresentador, numa mesa com grandes colegas, com o Andres e com o Luca, é realmente um gigantesco prazer. Vou fazer minha apresentação em inglês, e se ficar alguma confusão, esclareço depois, só porque eu preparei ela em inglês, então auxilia um pouco mais no fluxo da apresentação. Então, vou apresentar o resultado dessa pesquisa que o Luca, o Andres, o Chan e o Mike Palmedo fizeram das classificações, tentando explicar um pouco mais como as cores funcionam. Então, nesse sentido, deixa eu subir aí. In the sense, figures 1 and figures 2, this one Luca brought in his slides, they present the results in the form of 2 world maps. Figure 1 presents a 3-color map where green represents go, which means freely open to TDM uses. Yellow indicates caution, which means there may be restrictions, as Luca mentioned, and red means stop, which means as a rule of thumb, it's not allowed, or it's only allowed in very specific circumstances. And you might notice a very particular set of countries that are in red. Let me just delete this. Figure 2 breaks the yellow caution category into its elemental parts, showing which countries have restrictions on uses in blue, users in purple, on the works, which are in orange, that may be used. This figure also identifies countries in light blue that limit research uses to individuals, such as private or personal use exceptions. So going back to this slide, the most open research exceptions are labeled green in our maps. All of these countries have either a general exception for research, an open general exception for use or any purpose, or a specific TDM exception that can apply to reproductions and communications of all copyrighted works by any user. Open exceptions for research are common, but not universal in countries with a fair use or a fair dealing exception, which are often influenced by British or the law of the United States. In these countries, including but not limited to the United States, the general copyright exception authorizes our use or utilization rather than a dealing. But in this limited sense, considering the need for research, fair use and fair dealing are the same thing. Both apply to any activity with a work that may be protected by copyright. Fair use and fair dealing countries are also not the only ones with a fully open, general, flexible exceptions, which means, like Luca said, exceptions that can apply to any use of any work by any user for any purpose. If you analyze this set of countries right here, for instance, Thailand provides similar openness without using the fair use of the fair dealing framing by permitting
any use that complies with the terms of the international three-step test, which we may find in Bern. Also, another curious one that I want to emphasize is Japan, in whose Article 30/4 makes it permissible to exploit any work by any user that is not for enjoying or not causing another person to enjoy the ideas or emotions expressed in such work. O que quer dizer? Se você não vai usar o trabalho para fazer outra pessoa se divertir, se você vai pesquisar, se você vai usar ele para trabalho, de modo geral, é permitido. O que para fins de pesquisa é justamente o que precisamos. At the opposite end of the spectrum from the green countries are those whose research exceptions extend only to the use of quotation or excerpts, which we label red in figures 1 and 2. These countries specifically limit research exceptions to uses of excerpts of works, which is the minimum standard for limitations and exceptions required by Article 10(1) of the Bern Convention. E se vocês olharem a convenção aqui, ela vai dizer: é permitido fazer quotations from a work que já foram legalmente disponibilizadas, contanto que esse uso é compatível com fair practice e não exceda e não seja excedido pelo propósito, incluindo quotations from newspapers, newspaper articles and periodicals in the form of press summaries. E de modo geral, esse tipo de regra mais limitativa que países, como por exemplo o Brasil, vão aplicar ali a partir na região do artigo 40, se não me engano é o 46, que tem lá os limites e exceções. Luca vai me corrigir se eu estiver muito enganado aí. So, TDM research, the thing is, it must analyze whole works. Like Lucas said before, if you want a software that produces pictures, it must analyze pictures. They just don't come from thin air. If you need to use a translation service such as Google Translate or Deeply, the one that I particularly like, they have to use previous translations, which means the quotation right may be useful in sharing the results of the research with the public, but to find the facts and data that TDM projects seek, whole works are normally reproduced into the corpus to be mined. Accordingly, oh, Jesus Christ. Sorry. Let me come back. Few technical problems. There you go. So, whole works are normally reproduced in the corpus to be mined, so quotation-only exceptions are inadequate to enable the activity. So that's why I wanted to share with you the example from Argentina, which I think is the most restrictive country ever, because it only allows 1,000 words for literary and scientific works. So it's extremely restrictive. So you can only publish excerpts from other works in Argentina up to 1,000 words. Above that, you're not allowed to do it. So these were the green and the red countries. This whole swathe of yellow countries right here, this is where the majority of the countries of the world lie. In these countries, some reproductions of whole works of some types by some users often can be made. This may be sufficient to permit some kinds of TDM projects, but restrictions on communications, on uses by some users, or uses of some kinds of works complicate many needed research activities. So, on restrictions on sharing, which is the dark blue here, which you may find here, here, here,
I know it's kind of hard to read, but some laws, such as these ones, provide research exceptions that are open in their applications to all works by all users, but restrict the exclusive rights covered to only reproduction. The exception, thus, does not enable communications of works by researchers, which may pose barriers to collaboration, validation, and communication of results. So many countries restrict research exceptions to reproduction and also restrict the exception in other ways. For example, that the use be by an individual for private or personal use. Então, nesses países, você pode até utilizar essas obras, mas você não pode compartilhar elas com outros pesquisadores. E isso é algo, experiência que o Luca vai até concordar comigo, que nós temos aqui. Uma das características da pesquisa latino-americana é esse compartilhamento de resultados, é você frequentemente ter contato com outros pesquisadores, ou algumas vezes, não consigo acessar um texto pelo High Online, mando uma mensagem direta para o autor do texto, tento trazer ele para a rede. E nesse sentido, eventos como o Codaip são muito importantes. Isso, peço que vocês não subestimem. A oportunidade de networking nesses eventos, especialmente os presenciais, mas também os eventos online, é algo realmente único e é uma característica muito nossa, que às vezes é difícil de pesquisadores de fora da América Latina entenderem. Então, não subestimem esse caráter de compartilhamento dos países latino-americanos. Então, essa restrição azul é realmente, na minha opinião, uma das um pouco piores, assim. So, continuing, the second type of restriction we color in purple, which are those countries, let me just delete here, which are those countries with research exceptions that only permit reproductions of whole works by institutions, not individuals. Most commonly, the beneficiary institutions include non-profit or public libraries or other non-profit organizations, like non-profit universities. Many of these countries also have private reproduction rights for use by individuals that are more restrictive in the kinds of works that may be used rather than the rights given to institutions. We label in light blue in figure 2 the countries with laws that provide a research exception restricted to reproductions by individuals, excluding uses by libraries or other institutions. The most common of these exceptions extend to research uses as a category of private or personal use. By virtue of use, the term private or personal, we assume that none of these exceptions authorizes sharing with other researchers and also does not extend to commercial or institutional uses. Ou seja, você pode utilizar essas bases de dados. Se você é pesquisador de universidade, você pode utilizar aquela base de dados para sua pesquisa, mas não a sua universidade. A sua universidade não pode utilizar aquele compartilhar com seus pesquisadores. Todos têm que acessar individualmente pelas suas contas. E por fim, the most common restriction in research exceptions is a limitation on the kinds of works that can be used. Many of these laws exclude application to whole books, databases, computer programs, fine art, architectural works, or musical scores. A few laws in this category only exclude databases or computer programs. Exclusions of types of works from a research exception can be especially detrimental to text and data mining. Many of the works that are mined in TDM are contained in databases. For example, text and data mining of broadcasts and audiovisual works can be used for media monitoring and language translation. Bans on uses of whole books can prevent many projects in the digital humanities.
E aqui só queria levantar um parênteses, uma crítica muito comum que o José de Oliveira Ascensão fazia sobre a nossa transcrição da regra dos 3 passos, é que ela limitava o uso para pequenos trechos. E o Ascensão frequentemente dizia: mas como assim? Isso realmente não faz sentido. Como é que eu vou fazer um pequeno trecho de uma foto, um pequeno trecho de um quadro, um pequeno trecho de uma obra artística ou de uma obra arquitetônica? Então, por isso que a aplicação da regra dos 3 passos no Brasil é algo um tanto quanto quebrado, porque ela não foi transcrita da melhor forma possível. Então, enfim, so in the presentation that I made, we considered a country's TDM exceptions within the general classification of each country. Thus, for example, if you look right here, let me go to the formula. Germany is coded green based on its TDM exception, although it lacks an open general research exception. In the next section presented by Andres, we compare TDM exceptions separately, showing that they parallel many of the restrictions that we find in general research exceptions. So I will stop here and already let Andres have his turn in his presentation. Thank you, Lucas. And Lucas, this is great. I mean, this is a great panel that we're sharing in a more easy manner. The whole paper and the research that we have been doing for the last years. Certainly, Luca was able to introduce all the methodologies and the way that the way that TDM works as it happens and how it's being used nowadays. Luca, then he was able to introduce us into the methodology that we use also to classify all the countries after we did this research. This was a research that going back a little bit, it was a research that we, as I think you said that at the beginning, Luca, that we did the review of almost 170 countries of the world, where we went over to every exception to see how this was, which was the way really to find the way to make TDM happen in an environment of many different types of exceptions, right? The thing is that even that we already did the research, these exceptions keep changing. Why? Because there's new legislation, there's new forms, and this is basically what I'm gonna speak about. And it's let me see if I can. It's advanced. Let's see if I can. Give me a minute. Where is the presenter here? Yes. So there's many. So the legislation is changing, and sometimes it's difficult to follow what is happening, and sometimes it's just legislation keeps changing and keeps updating, and there's new forms of there's new norms every day. So even if we try to keep these, one of the challenges of this study is to try to keep it updated, of course, because there's one of the challenges is, of course, knowing when the legislative changes are happening, but also the other big challenge is understanding the language where it happens, right? Because, for example, 4 months ago, we met in one of the WIPO meetings, we met the representative from Mongolia, and they had just changed the whole copyright law, and they included a new fair use exception, but they had it in Mongolian, and there was no English translation. And also the thing is that even though WIPO kind of invites the countries and encourages them to send over the official translations of the regulations, many times it takes them a lot of time to be able to send those regulations. And even, for example, Hungary, that is one of the examples of recent
TDM implementations of the EU directive. Hungary is still, they changed their law. They included the TDM exception. It's a very open exception, includes reproduction and communication, and it's even broader than that you find in the EU directive. But in a meeting with them, they told us, no, we haven't sent the translation. I said, okay, well, I mean, we need a translation. We need an English translation because we don't read Hungarian. I mean, we can do maybe Google Translate, but I'm sure Google Translate is not maybe gonna be the best way of doing it. So that's one of the challenges. So of course, the presentation of today is some of the TDM modifications that we have been able to find around the world, and that we've been able also to get the official translations. And but I tell you, this is gonna keep happening, and we're gonna keep getting new TDM exceptions, or even exceptions as broad as we're gonna see as one of the cases, that is Estonia, that is a broad exception, that it doesn't specifically mention, or exceptions that don't specifically mention text and data mining, but there could be a chance that text and data mining could be perfectly working under the exception. So there could be more exceptions that are going to be coming. So trying to get more into the order of the presentation that we have today, we've kind of classified how open these exceptions can be, and we found that our more open exception that you can find in the world right now is the case of Japan. Japan has been it's a model that they introduced the first time in 2014. Then they did another modification in 2018. They have been working on AI since the very beginning. I think it's been like ever since AI began to develop in the 50s. Well, after Japan, their long war history, began to get their country together, they definitely started in technology. They have been a leader in technology, and they have been doing this with their legislation too. And one of the things that you find, and it's very common finding and reading in the projects of the countries, the purposes of the country of growth, the growth purposes of the country, that you find when you go and review what's their plan of growth in the next 10 years or 5 years, you find that most of developed countries have or developed countries, or countries that are trying to get into a more developed economy, they have in their priorities the development of artificial intelligence. So if you go to Great Britain's a project of growth to 2030, for 2030 they have to be leaders in AI in the world. If you go, and you will find the same thing in Japan, you will find the same thing in Russia, you will find the same thing in China, you will find the same thing in the US. You find it in many different countries that really they want to be on the edge of technology. So Japan is no stranger to this, tendency of having the purpose of the government to grow their technology, and in this case is AI. Some of the in the last WIPO AI conversation that I'm sure most of you follow, this is the AI conversation where they invite different people and different countries and different experts to talk about different topics. They have been doing different sessions. They're already going for the 6th session, I think so, on this March. I think they're gonna do it. No, they just did the sixth one a couple of months ago. They presented the numbers of how much they expect AI to grow, and they are talking about like $7 trillion of growth in the next 5 years. The numbers are absolutely, are like you really don't understand how much this market is going to grow, and it's already growing, and it keeps getting more and more traction. And this is not only, I know that this study that we are presenting today is really very much research focused. That's right. But when you're talking about TDM, it's not only about research, and this is a little bit of the script that we have today. And this is, TDM, it involves
all type of industries. And we're talking about all type of industries is that we can talk about anything that you can imagine: social media, banking, merchandising. We have, of course, we have computing, we have software, we have hardware, we have all type. Even one of the in one of the Senate sessions here in the U.S., they called and the AI, they called it the new oil. So the new oil is that, I mean, is going to produce so much money. So what are you going to find? This has to be connected on the policies that these countries are doing right now, and Japan is one of them. They really see the business behind text and data mining. They see the growth. They see the amount of technology that is going to be developed and is being developed right now. So they saw it almost 8 years ago. They passed their first amendment, and then they, in 2018, they said, no, we need to make it even broader. We need to even make even more flexible. And that's when they created this article. This article that is the Article 34, in which they created a general standard for what some scholars call the non-consumptive or non-expressive use, right? So if it's non-expressive or is non-consumptive, any content that you're gonna use for your TDM use, if it's gonna be non-consumptive or non-expressive, it's gonna be okay. So it's so broad that I know we have to take a minute to sit back and try to understand what does this mean, because it really took us a little bit when we read this first article, like, hey, what's happening here? What is going on here? So we even consulted with Toshino Shiro from Japan, that he's the expert on this topic. And we went over this article and he said, look, the article is intended that if you are not enjoying the work, if a person is not enjoying the content, if it's just a machine that is reading it, it's going to be covered by the exception. So if we get to a moment in time in the future, in the near future, that we give artificial intelligence, or we give machines the possibility of having feelings, maybe Japan will have to go back and review this article and say, like, oh, okay, well, computers have feelings, and maybe they enjoy works, and they can definitely enjoy reading I don't know, El Quijote de la Mancha, right? So they're gonna enjoy reading some exquisite literature, but at this time computers don't enjoy, they just read, right? So that's what this article of Japan said. Hey, anything that is not being read by a human is gonna be covered. Anything that's not being enjoyed by a human is gonna be covered. Anything that's not gonna be like exploited by a human is gonna be covered. So that is why some scholars call it the non-consumptive. Like, I'm not consuming, right? I'm not consuming these contents. I'm not sitting here and reading the book. It's just a machine that is just scanning and scanning and scanning and scanning. And that's what TDM is doing, really. TDM just scans and then reads and then processes and then runs the algorithm, like Luca was explaining at the beginning. So, but Japan was not only happy with this broad exception that said, okay, anything that doesn't enjoy will be covered by the exception. They also said, okay, we are not going to require a lawful access. Lawful access. That's very important, because that means that it doesn't matter where you got your information from, if it's lawful or it's not lawful. Japan said, we don't care. If you want to run TDM, just find it. If you find it, just run it. Okay. So that was that Japan did, but they just said, okay, but maybe this is not enough. Even we need to make it broader. We need to make it so people can also make money out of this. Even if you want to make money, you can. If you don't want to make money, you also can use it. So they said this with this exception. The exception said anyone that is not enjoying the work and that wants to make money and that gets the information, they can run this exception and they will be fine. This is like when I speak about this exception to many people that follow like traditional civil law or even common law,
they even say we really cannot see this happening in our legislation. And believe me, I haven't seen, I have not seen any other legislation following this model. I would love to see who will be brave enough to go into their Senate or in their Congress and say, okay, we're gonna pass this because machines don't feel. Machines don't feel. That's gonna be basically the logo of the motto of the whole campaign, because the machines don't enjoy. So Japan did this, and then well, then happened the rest. The rest is that Singapore, Japan, of course, is leading in the Asian region, and the next one that also would be classified in these big open articles is Singapore. But Singapore is rather recent. It took them a little bit of a long time to pass it. We actually have been following this process since 2015, when the current WIPO director was the head of the IP office in Singapore. They introduced this exception to try to be studied, to try to be processed in the legislation, and they had to invite a lot of different stakeholders. Okay, Singapore is not okay, I'm not gonna say the type of political system that Singapore right now has, right? But I have to tell you that they invited different stakeholders, and they invited the software and the software companies, and they invited different people to try to see what was going to be the best option for the whole business. And they came out with this exception that pretty much is very similar to the one as Japan, but the thing is that it doesn't allow, you have to have a lawful access. So if you don't have a lawful access to be able to use the material, use your materials, you're gonna be in trouble, and the exception will not apply. But still, it's an open exception. It allows even for, if you want to make money, you can make money. It's okay. You can communicate, you can reproduce, you can communicate, you can share. It's a very open exception. You really can do a lot of stuff. And Singapore, the times that we've been able to share with their delegates, they are very excited about this, of course, about this exception, because it puts them in a technological advantage over the other neighbors in the region, and puts them in a technological advantage over the competition, and especially because Singapore is one of the most developed, and smaller, of course, but most developed nations in Asia. So Singapore is really trying to catch up a little bit with what's happening with Japan, and they have been developing more, of course, more technology and more advancement in the last year. So I mean, this has to be, we cannot see the exceptions of text and data mining just as a separate exception in the world. It's an exception that exists because of a reason of many forces, right? It's an exception that exists because of there are many people that get together and say, okay, this is convenient because of this and this reason. And Singapore, they definitely saw the business behind, and they said we need to hop in this train, and we need to do it. So this, I think you explained at the beginning, look at that it has normally the exceptions have to have the reproduction, the communication. These exceptions that we're talking about, the one of Japan, the one of Singapore, they both have the same. They have the same thing. They have reproduction and communication. So you can reproduce the works, and then you can communicate the works. You can share the works, the results with other people. Now, the case of Estonia and the case of Germany, as Lucas was saying before, they are also open, and there are also other options that also are classified in our classification of the study. They made it to green, even that they were not as explicit or as detailed as Japan. For example, Estonia, it's only this little part that is 3, but that's enough to make a lot. And it's processing of an object of right for the purpose of text and data mining, and provided that such
use does not have a commercial objective. Then what happens here? This guy said, okay, do it, but no money, right? Contrary to Japan, Japan was like, okay, make it, do it, happen. I mean, if you want to make money, you can make money. Singapore is like, this is for making money, so make money. Estonia was like, okay, no, okay, let's just stop it. I mean, it's gonna be only for non-commercial objective. Germany also has some restrictions as the one of non-commercial. Also, communication of Germany is a little bit more limited because you can only share it with a small group of people of is here a limited circle of persons for their joint scientific research. So that's the people that you can communicate your work with. Still, it's an open article. It's more open than we find in the European Union, because the European Union it's another, and we're gonna see it in just a minute. I know we're beginning to run out of time, so I'm just gonna I'm gonna name a couple of more countries. But Germany definitely, Germany took advantage of the flexibility in the InfoSoc directive to implement their TDM exception to extending reproductions and communication of the works. So that's why these two also appear as green in our map. So when you go to the map that Lucas was showing before, and that it's in the study that we published, that was mentioned, those green countries, you can find them and you can say, okay, those greens. But okay, again, some of those countries, this map could be outdated tomorrow, because possibly there could be like new things happening, as happening with Hungary. But pretty much most of the countries are there. At least we can see Germany is there. Now we can see Estonia, we cannot see, but hopefully, well, I mean, if you zoom in, it will be there. But so there's still countries are, it's important for you to be able, it's important for the TDM researchers to be able to share their results. So that happens. So when you cannot communicate, right, but you can only reproduce, we name them as blue in our research. And the best example of these laws is Switzerland. Although Switzerland should be switching soon into a more open, because of the high development of technology, and so much the technology developed in Switzerland that I'm sure they will be changing, and they have been talking a lot about artificial intelligence lately in the WIPO committees. So I'm sure there will be, although I don't know, I don't have any knowledge about it right now, but I'm sure there will be some update in this legislation, even though it was updated in 2020. I'm sure there might be another update to be able to not only reproduce, but also communicate, to make it even broader. Also, again, like we see here, it's lawfully accessed. So again, of course, Switzerland is not going to allow something that is not lawfully accessed, but maybe maybe they will make it more like include the communication option into their process. This brings us to the European Union, because although we could have started before Switzerland with the European Union, but in this case was trying to, Switzerland just was to kind of put in context what it's also happening in the European Union, because the European Union, even that they discussed a lot this modification, the digital single market was discussed over many years. In Articles 3 and 4, they included their text and data mining mandatory article, but mandatory, it's only really Article 3. And they included only in the exception the research organizations and cultural heritage institutions. So what happens, and they also have to have lawful access, right? So, and then they can only reproduce, and then what's happening with the sharing? So that has been one of the conversations that, because this is very important, because if you see, we have only reviewed like 6 countries, and the 6 countries have different ways of producing text and data mining, which obviously is showing us that we're going to have incompatible research, cross-border research projects, right? Because what is lawful in one country might not lawful in the other. I mean, if I go to Japan and say, okay, Japan, let's do something with Singapore,
and then Singapore is gonna say, okay, show me where you got your contents from, right? And Japan is like, what? We don't care. I mean, you just have to access the contents, and then Singapore is gonna tell you, no, 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 it's only lawful contents, right? So this is something that's gonna same the thing here. Is gonna be okay. We have European Union. Imagine now mixing the cards. Go European Union and Japan. Okay, European Union, Japan. How are you gonna develop how are you gonna develop a project? Japan, anyone can do a project. A 5-year-old kid wanting to become billionaire, and he can do it. But the European Union is only research institution or research organizations and cultural heritage institutions, and then they have to have lawful access. Again, the same thing. And again, then Article 4, of course, of the European Union gives also the option for any user, but it was with the opt-out option that anyone that is a right holder can say, okay, my work, I'm not gonna let them use it for text and data mining. So really the only ones that can take advantage of this in the European Union are the research organizations and cultural heritage institutions. And it's also has the thing of the lawful access, and also it's limited to reproduction. And then another one that we reviewed, especially because we are in Latin America and we should be reviewing more norms of Latin America. Hopefully Brazil will be one of the next examples, but we don't have examples in Latin America, as we know. That is the problem, but we only have one example in Latin America that actually wasn't a very successful drafting of the norm, and it's from Ecuador. That it's really, if you go and read this article, and I mean, I mean, this is, you can take a screenshot, and then when you're having a beer with your colleagues and your friends, you can sit down and try to analyze this and try to see if this is in any way similar to the Japanese or the Singapore articles, in the sense that here it doesn't talk about anything about text and data mining, but to say that libraries are not liable for what their users do in their premises, right? So it's like a safe guard, it's like a safe harbor provision where people can just do stuff, and the library will not be liable, right? I mean, if they want to go on using their servers and do text and data mining and just like mine all the information that they can, okay, well, libraries are not liable. But it's not talking to me about the users, right? Because we need to know who is this article applying to, and this article for us is applying to libraries, not to the people that are trying to do like. And the libraries don't do text and data mining; they provide the tools to do text and data mining. Libraries are the channel. Libraries are supposed to help and to work and to collaborate with researchers or with companies or with anyone that wants to do TDM to make it happen, because they are the ones that have most of the control over the contents. Although libraries already are digital libraries, there are a bunch of open source libraries. There's a bunch of other formats of libraries that have been developed in the last years that is not limited to the physical library that you have to go and sit down and you cannot. I cannot imagine a text and data mining in a researcher in Ecuador scanning page by page. I can't. No, I think this is what they were thinking, the people, when they passed this law, like a text and data mining researcher scanning page by page while the librarian was looking at him from far away and saying like, what is that guy doing? And then they say like, okay, that's not my problem. I don't have to do anything with that guy. I'm just not liable on whatever he wants to do with those books. I don't know what they were thinking, but this article is supposed to be definitely, and most of this group, we know who drafted that article, and we know that there's gonna be a modification of that article. So Ecuador, that's why they went into well, it's purple here, you see, that's why this map needs to be always updated. Ecuador is going into red because it's red, but it's gonna be modifying their article very soon into real text and data mining. So these are some comparative, this also, you can find this in our study. There's some comparative cases of you can see what I was talking about, like some of the, if it's commercial, if you need lawful access, it has protection from contracts.
We didn't speak about that, but you can also add it here. The type of uses that you can find, the type of users that Lucas was explaining really well, and the types of works that you can use also that Lucas was, and then the typology, how we classify them. Again, the map needs to be updated, but that's about it. So if you have any questions, you can shoot me an email to that email of American, and now we have, I'm sure we have questions from a lot of people, especially from Argentina, right? After that thorough analysis of the Article 10. Thank you, Lucas, and thank you, Lucas. Yeah, exactly. I can imagine. Thank you, Andres. As always, Thank you. very, very clear. I don't. The YouTube is a little bit delayed in comparison to us. I don't know if there are any questions for us. So if you can just confirm this information. While we are confirming, Lucas, it's okay if I make a question to Andres? Of course, Okay. always. Andres, you mentioned about cross-border uses. Do you see any kind of movement in MIPO when it comes to cross-border research or cross-border uses? Is there some concern related to it? Yeah, look, that's a really, really, really good question, because in the last Standing Committee on Copyright and Related Rights that happened in early this year, there was a proposal by the African group, because there was only one SCCR this year, but there was a proposal by the African group represented by Algeria, where they submitted different topics to be reviewed in the agenda of exceptions and limitations of the SCCR. One of them was the topic of cross-border uses, and because that's one of the topics that really concerns many of the exceptions, and many of, I mean, especially because of one of the things that COVID showed us was that we are connected by internet. The internet is everywhere, and that we are definitely sharing contents constantly, and that those borders that were created, those ideas of countries created in the 17th century, right, of nations with borders, very clear limits, right, that they're in the physical world, they don't work that well in the digital world, right? The digital world is a different animal, a different beast. So these cross-border issues were made themselves evident with education, for example, right, with online education, or with online sharing of library contents. So the African proposal, the African group proposed to review these contents, and after all the countries reviewed the proposal, the cross-border was one of the topics that was approved to be reviewed, to make. Actually, there's going to be a list that is going to be made of experts of cross-border that can analyze these situations. This was already studied before with CMOs, with collective management organizations, because all this crossing of royalties between authors, that's something that has already been a practice between collective management societies. But then when it's not related to collective management societies, but more into the exceptions and limitations world, it hasn't been really explored. So to your question, there's right now WIPO, the Secretariat is getting together a list of experts. We're trying to build a little bit of knowledge around it. And in the next SCCR, there's going to be in March, that hopefully you will be able to join, and you guys will be able to join. They're going to present these initial results, and they're going to present what's going to happen, because that's a big question. It's a big question, but it's already on the agenda, and it's there. And if it's on the agenda, it was approved by the countries, it needs to be reviewed. That's perfect. Thank you so much, Andres. Lucas, would you do the honors? Of course. So again, thank you again for the both of you to be present in this panel. Thank you, Lucas, so much for her presentation. Thank you, Andres, for bringing out so many details. I had some questions on the Japanese law and
when I saw the slides, like, yeah, perfect. That's really amazing, and it was really, really nice to have you both here and to encourage this this time share we had with you. E para todo mundo que está assistindo a gente do YouTube agora, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelos comentários, pelo pessoal na assistência técnica aí, que fez um trabalho excepcional hoje também. Todo o evento, que nem o Luca comentou no início, é um evento sensacional, de anos, e que realmente é um grande prazer poder estar moderando essas mesas e participando das discussões aqui. Então, muito obrigado pela presença do Luca e do Andrés, muito obrigado a toda a organização do Coreia.